Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Mona. Bisa perkenalkan Anda terlebih dahulu? Hello, my name is Mona. Can you please introduce yourself? Well, my name is Iram Hussain and I am from Pakistan. I am a student of Bachelor's of Chemical Engineering in Universitas Muhammadiyah Surakarta. Perkenalkan, nama saya. Can you repeat your name, please? Iram. Iren. Ya. Perkenalkan, nama saya Iren. Saya dari Pakistan. Di sini saya study di Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jadi kita akan mulai interview dengan pertanyaan pertama. I'll try to interview you with the first question. Pertanyaan pertama adalah, apa pendapat Anda tentang Indonesia setelah tinggal di sini? For the first question is, what do you think about Indonesia after staying here? About Indonesia, I would like to say it's a beautiful country, a great country to live in. The people are very hospitable and welcoming. Di Indonesia, saya pikir orang-orang Indonesia sangat baik dan juga ramah. Apakah ada perbedaan budaya yang Anda sadari antara Pakistan dan Indonesia? Is there any cultural differences you have concern between Pakistan and India? So the major cultural difference is spicy food. In Indonesia, people eat hot and spicy food, especially sambal. But in Pakistan, we don't eat that spicy. Perbedaan dari Pakistan dan India yaitu dalam makanannya. Kalau di Indonesia itu ada pedas dan juga panas, seperti terutama sambal, dan di Pakistan tidak ada hal seperti itu. Apakah ada hal-hal di Indonesia yang dapat mengingatkan Anda pada negara Anda? Is there anything that in Indonesia that can remind you of your country? The kindness and hospitality of the Indonesian people reminds me of my country, because the people in my country are also really kind and hospitable. Hal yang mengingatkan saya di negara saya yaitu di Indonesia orang-orangnya baik dan juga ramah, sama seperti di negara saya. Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi di Indonesia? What is the biggest challenges you have faced in Indonesia? Biggest struggle and challenge in Indonesia so far is the language barrier. I don't speak Bahasa Indonesia, so of course I'm learning it, but this has been biggest struggle so far. Tantangan terbesar saya yaitu kesulitan dalam memahami bahasa. Saya tidak bisa berbicara bahasa Indonesia, tetapi saya sedang belajar, dan saya pikir itu adalah tantangan terbesar bagi saya. Dan ini pertanyaan terakhir. Apa saran yang akan Anda berikan kepada seseorang yang sedang mempertimbangkan untuk datang ke Indonesia? This is the last questions. What advice would you give to someone who is considering to come to Indonesia? The advice I would like to give is that you have to be prepared to deal with the weather, and because the weather in Indonesia is different from especially where I come from, and you have to be adaptable and you have to get used to the food of Indonesia. That will make your life easier. Nasihat yang akan saya berikan yaitu mempersiapkan segala hal ketika datang ke Indonesia, seperti cuaca dan juga makanan yang ada di Indonesia, karena juga kita harus adaptasi dengan baik. Terima kasih Herum sudah mau diinterview. Thank you for thank you to interview. Ya, sama-sama. Perkenalkan, saya Ozan. Saya di sini akan menginterview kamu.
Let me introduce myself. My name is Ozan. Here I gonna ask you a question. Pertanyaan pertama, apa hal yang paling menarik yang kamu lakukan selama akhir pekan? First question, what is the most interesting thing you've done over the weekend? The most interesting thing I've done over the weekend is I traveled to Jogja with my friends and I strolled around and visited different places in Jogja. I visited the temple, museums, local market, tried bakpia, and that's fun. That was fun. Yang saya lakukan akhir-akhir ini yaitu saya pergi ke Jogja ya, dan saya mengunjungi candi dan pasar tradisionalnya bersama teman-teman saya. Oke, pertanyaan kedua, siapa orang yang paling berpengaruh dalam hidup Anda dan kenapa? Second question, who has been the most influential person in your life and why? The most influential person and the source of inspiration in my life has been my mother, and she works for the women's rights, so she's my idol. Orang yang paling mempengaruhi saya adalah ibu saya. Ya, sorry, could you repeat? My mother has been my ideal, mainly because she works for the women's rights and she balances life very well. Ibu saya yaitu karena dia idola saya. And Oke, pertanyaan ketiga, kapan momen terlucu yang pernah kamu alami? okay, third question, when was the funniest moment you've ever experienced? So the funniest moment and chaos, you can also say, was I don't know how to ride a bike, and after coming to Indonesia I realized that everyone knows how to ride one. So I was practicing, and in the campus 4 there's a small pond, and me and my bike fell to the pond, so it was messy. Jadi momen yang paling lucu itu adalah ketika orang-orang Indonesia bisa menggunakan motor dan saya baru belajar. Lalu saya belajar dengan teman saya di kolam dekat kampus saya, tapi saya terjatuh bersama teman saya. Oke, untuk pertanyaan keempat, di mana tempat favorit kamu untuk bersantai? Question number 4 is, where is your favorite place to relax? My favorite place to relax is the Coffee and Brew CND close to the campus. I just take my books, and after class I go there, sometimes chill with friends and study. Yeah, that's my favorite place. Tempat favorit saya untuk bersantai adalah Cold and Brew CNB dekat kampus. Nah, saya ke sana setelah kelas saya belajar atau mungkin cuma bersantai dengan teman-teman saya. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya. Bagaimana kamu menghabiskan waktu luangmu? Maybe it's last question for me. Okay. How do you like to spend your free time? I like to spend my free time watching movies, learning Indonesian language, calling my family and friends back home in Pakistan, and traveling. I really like traveling as well. I go out exploring and traveling places. Saya suka menghabiskan uang saya dengan belajar bahasa Indonesia atau menelpon keluarga saya yang ada di Pakistan, dan saya juga suka berjalan-jalan. Oke, terima kasih Yeah. atas waktunya. Yeah. Well, thank you for your time. Yeah. Thank you. Yeah. Perkenalkan, nama saya Aida. Seperti yang saya
teman saya lakukan sebelumnya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Let me introduce myself. My name is Aida. Just like my friends did, I'm gonna ask you a couple questions. Pertanyaan pertama, jika ada seseorang mengunjungi negara Anda untuk pertama kalinya, First question is, if someone were to visit your country for the first time, apa yang akan Anda rekomendasikan untuk mencoba? what will you recommend they to experience or try? I think if someone visits Pakistan, they have to try the vast and diverse variety of food. They have to go out and try all kinds of food, all kinds of kebab and curry and breads. And if someone asks me for travel recommendation, I would say they should visit the northern areas of Pakistan. Jika ada seseorang yang datang ke Pakistan, saya akan merekomendasikan berbagai makanan yang ada di Pakistan. Mereka harus semua mencoba makanan tersebut. Dan jika tempat, saya akan merekomendasikan atau mencoba mereka untuk pergi ke utara Pakistan. Lalu apa tradisi yang unik di budaya Anda dan yang menurut Anda semua orang harus tahu? What's unique tradition or celebration in your country that you think everyone should know? So, just like Indonesia, Pakistan is also very rich in culture. There are people from different race, different culture living together, different provinces and different languages. But if I talk about my culture and my area from where I come from, there's this festival called Basant. It's the kite festival. It's usually celebrated in February, and we go out and we fly kites and play music, eat good food. It's fun. Jika Pakistan itu sama seperti Indonesia, banyak berbagai budaya, banyak bahasa, dan jika ditanya tentang perayaan, terutama di daerah saya, kita ada festival layang-layang. Jadi setiap Februari akan ada festival tersebut. Pertanyaan nomor 3, apa perjalanan atau pengalaman paling berkesan yang Anda alami baru-baru ini? For the third question, what's the most memorable trip or experience you've had recently? The most memorable trip you can say was my trip to Jogja. Like we spent the entire day traveling, looking and exploring places, trying new food, Indonesian food, and yeah, it was quite memorable because I spent quality time with my friends. Momen yang berkesan baru-baru ini adalah ketika saya jalan-jalan ke Jogja sama teman-teman saya. Kita jalan-jalan, melihat-lihat, dan ya itu adalah hal yang berkesan saat ini. Pertanyaan nomor 4, apa satu hal yang Anda pelajari dari tinggal di tempat yang berbeda? The fourth question, what is one thing you've learned from Apa satu hal yang Anda pelajari dari tinggal di tempat yang berbeda? Okay, the fourth question is, what is one thing you've learned from living different places or country? The one thing that I would like to mention here is adaptability. When I move to a different place, you have to respect the culture, the language, the norms, the customs and traditions of that place. And initially, it's hard to adapt to a new environment, but I would say adaptability is very important. So adaptability is what I learned. Hal yang saya pelajari adalah tentang beradaptasi. Kita harus menghormati budaya, bahasa, bahkan aturan yang ada di sini. Dan ya itu adalah hal yang saya pelajari selama di sini, yaitu beradaptasi. Oke. Untuk pertanyaan terakhir,
Apakah Anda punya pesan atau nasihat untuk generasi muda? So for the final question, do you have any message or advice you'd like to share to youths? So the advice I would like to give is, of course, it's very short, but it means a lot. Is that you have to go out and you have to try new things, even if it scares you. You have to try new stuff. Yeah. Jadi pesan saya adalah ini singkat tapi bermakna, yaitu kamu harus mencoba sesuatu yang baru meskipun itu menakutkan, tapi cobalah saja. Ya, terima kasih Arum sudah membantu kami semua dalam mengerjakan tugas ini untuk tugas akhir. Okay, thank you everyone for help us to do our final examination. Yeah, thank you. It's my pleasure. Terima kasih. Yeah. Terima kasih.